হ্যালো বন্ধুরা, ইজি ফ্রেঞ্চ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের যে লেসন হলো সেটা হলো প্রফেশনের ফেমিনিন। আমরা আগের ক্লাসে প্রফেশন ম্যাসকিউলিন শিখেছিলাম। আজকে আমরা সেম প্রফেশনের ফেমিনিন ওয়ার্ডগুলো শিখব। তাহলে চলুন আমরা শুরু করি। আচ্ছা, এখানে ডান দিকে উপরে যে নোটটা দেওয়া আছে এর আগের পার্টেও এই নোটটা দেওয়া ছিল। আমি আরো একবার বলে দিচ্ছি এই নোটটা সম্পর্কে। এখানে যেটা এম ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে সেটা ম্যাসকিউলিনের ক্ষেত্রে ইউজ হয়, আর যেটা এফ দেওয়া আছে সেটা ফেমিনিনের ক্ষেত্রে। তো এম এর ক্ষেত্রে ইউজ হয় ইউ এন, এর প্রনাউন্সিয়েশন হয় যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে মানে লাস্ট যে আমাদের ভিডিওটা ছিল সেখানে আমি বলেছিলাম প্রফেশন রিগার্ডিং ইয়ে ম্যাসকুলিন প্রফেশন অ্যাকচুয়ালি আমরা শিখেছিলাম। আর আজকে আমরা এই ইউন, যেটা আমরা ফেমিনিন, এটা আজ আমরা শিখব। ঠিক আছে? তো আমাদের ফার্স্ট যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা আমরা দেখে নিই এখানে। ইউন আভো কাত। ইউন আভো কাত। ইউন আভোকাত এর বাংলাতে স্পেলিংটা আমরা একবার দেখে নেব। ইউন আভোকাত, রাইট? এর মিনিং কি আছে? আ ফিমেল লয়ার। একজন ফিমেল লয়ার, ইউন আভোকাত। আরো একটা জিনিস, আমরা যখন ম্যাসকিউলিন শিখেছিলাম সেখানে আমরা অনেক লিয়াজও দেখেছিলাম, বাট এই ক্ষেত্রে আজকের ক্লাসে যেহেতু এটা ইউন আছে আর ইউনের যে লাস্ট লেটারটা আছে সেটা ই আছে, ভাওয়েল। তো সেই ক্ষেত্রে ভাওয়েল কখনো কনসোনেন্ট এবং ভাওয়েল কখনো আর একটা ভাওয়েলকে ফলো করে না। তো সেই ক্ষেত্রে কোনো রকম লিয়াজও এই ইউনের ক্ষেত্রে আমরা পাবো না। ঠিক আছে? তো এই আজ আমরা যাই শিখবো সেখানে কোনো লিয়াজও থাকবে না। ঠিক আছে? আহ, চলুন তাহলে নেক্সট যে আমাদের ওয়ার্ডটা আছে, নেক্সট ওয়ার্ড ইউন এতুদিয়ন্দ। ইউন এতুদিয়ন্দ, রাইট? বেঙ্গলি যে আমাদের স্পেলিংটা আছে সেটা আমরা দেখে নেব বাংলাতে। ইউন এতুদিয়ন্দ, এর মিনিং কি আছে? আ ফিমেল স্টুডেন্ট, রাইট? নেক্সট, ইউন এমপ্লয়ে। ইউন এমপ্লয়ে, বাংলা স্পেলিংটা আমরা দেখে নিচ্ছি। ইউন এমপ্লয়ে, রাইট? এর মিনিংটা কি আছে? আ ফিমেল এমপ্লয়ি। ওকে, নেক্সট, ইউন ক্যাসিয়ার। ইউন ক্যাসিয়ার, বাংলা স্পেলিং ইউন ক্যাসিয়ার। রটা হয়ের মতো করে এন্ড হয়ে, যখন রয়ের আমরা প্রনাউন্সিয়েশনটা করছি রটা হাফ প্রনাউন্স হচ্ছে, যেটা আমি আগের ক্লাসেও বলেছিলাম। রটা আরটা হালকা প্রনাউন্সিয়েশনের সময় হাফ প্রনাউন্সিয়েশন হবে আর লাস্টে হ টাইপের একটা প্রনাউন্সিয়েশন আসবে। ইউন ক্যাসিয়ে, রাইট? মিনিং কি আছে? আ ফিমেল ক্যাশিয়ার, রাইট? নেক্সট ওয়ার্ডটা আমরা দেখে নিচ্ছি। ইউন অ্যাফিমিয়ার। ইউন অ্যাফিমিয়ার, বাংলা স্পেলিং ইউন অ্যাফিমিয়ার, রাইট? এর মিনিং কি আছে? আ ফিমেল নার্স, রাইট? নেক্সট, ইউন অ্যাফোমাতিসিয়েন। ইউন
অ্যাফোমেটিসিয়ান, স্পেলিংটা দেখে নিন। ইউন অ্যাফোমেটিসিয়ান, মিনিং কি আছে? আ ফিমেল আইটি টেকনিশিয়ান। নেক্সট আমাদের যে ওয়ার্ডটা আছে, ইউন মিউজিশিয়ান, ইউন মিউজিশিয়ান, স্পেলিং। আর এদিকে আমাদের বাংলাতে যে প্রনাউন্সিয়েশনটা আছে একবার দেখে নিন, ইউন মিউজিশিয়ান, রাইট? মিনিং আ ফিমেল মিউজিশিয়ান। নেক্সট, ইউন ফার্মাসিয়ান, ইউন ফার্মাসিয়ান, বেঙ্গলি প্রনাউন্সিয়েশনটা দেখে নিন, ইউন ফার্মাসিয়ান, মিনিং আ ফিমেল ফার্মাসিস্ট। নেক্সট, ইউন সার্ভিস, ইউন সার্ভিস, ইউন সার্ভিস, রাইট? সো এর মিনিং হলো আ ওয়েট্রেস, রাইট? ইউন সার্ভিস, রাইট? এই রটা পার্টলি প্রনাউন্স হচ্ছে, ওকে, যেটা আমরা এর আগেও অনেকবার বলেছি। নেক্সট, ইউন ভন্ধিউস, ইউন ভন্ধিউস, বেঙ্গলি প্রনাউন্সিয়েশনটা ইউন ভন্ধিউস, মিনিং সেলস ওম্যান, আ সেলস ওম্যান, ওকে। নেক্সট, ইউন সন্থিউস, ইউন সন্থিউস, a female singer. Yoon Shanthius means a female singer. Next, Yoon actress, Yoon actress. বাংলার প্রনাউন্সিয়েশনটা দেখে নিন, ইউন অ্যাক্ট্রেস, মিনিং অ্যান অ্যাক্ট্রেস। নেক্সট, ইউন ডিরেক্ট্রিস, ইউন ডিরেক্ট্রিস, বেঙ্গলি প্রনাউন্সিয়েশন ইউন ডিরেক্ট্রিস, means a female director or manager, okay. Next, ইউন redactrice, ইউন redactrice, ইউন redactrice, meaning a female editor or writer, right? তো আমাদের
ফেমিনিন যেই প্রফেশনগুলো ছিল আজ আমরা এখানে শিখলাম, রাইট? আমাদের প্রফেশনের দুটো পার্টই আমাদের এখানে শেষ হলো, রাইট? এরপরে আমরা নতুন আরেকটা টপিক নিয়ে আমরা আসবো। আহ, তার জন্য আম, আপনারা অপেক্ষা করে থাকুন। আমরা খুব শিগগিরই একটা নতুন টপিক নিয়ে আসবো। আর আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি কিছু কোয়েশ্চেন থাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ফরাসি ভাষা সম্পর্কিত যদি কিছু রকম আপনাদের জিজ্ঞাসা থাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, শেয়ার করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।